should I try this time? Oh, what should I try this time? Listen, let me tell you how. Real tigerfish. Hit it while it's hot. Listen, let me tell you how. Real tigerfish. Hit it while it's hot. Listen, let me tell you how. Real tigerfish. Hit it while it's hot. Oh, what should I try this time? Oh, what should I try this time? Listen, let me tell you how. Real tigerfish. Hit it while it's hot. Listen, let me tell you how. Real tigerfish. Hit it while it's hot. Listen, let me tell you how. Real tigerfish. Hit it while it's hot. Listen, let me tell you how. Real tigerfish. Hit it while it's hot. Всем привет, дорогие! Доброго вечера и хорошего настроения!
Меня зовут Юлия, и мы продолжаем сегодня играть в Genshin Impact. Так. Давно меня тут не было. Болеть отвратительно, никому не советую. Цель решить это 3 волхва. Поехали. Я уже забыла, что вообще что происходит. Почему у меня все лагает теперь? Все было же нормально. Нормально же общались. Нет, надо лагать. Возможно, конечно, стоило перезагрузиться после того, как весь день работал с 3D, но это явно не про меня. Что? Просто светлячки? Роза, роза, желание исполни. Роза золотая из камня росла и пела мне песни. Она пела. Это сумерская детская песенка под названием «Поющая роза», верно? А, какая милая песня. Жаль, что мальчик сбежал на середине песни. Пайман хотела дослушать ее до конца и поздороваться. Вы должны быть впервые в деревне Ару. Да. Неудивительно, что вы никогда не слышали эту народную песню. Вы ученые из другой страны, которые приехали в Сумеру учиться? Я помню, что в Академии много иностранных ученых. Мы знакомы со многими учеными, но сами к ним не относимся. Строго говоря, мы, Пайман и Джулия, искатели приключений, которые путешествуют по миру. Путешествуют по миру? Что смешного? Веришь ты или нет, но мы прославленные искатели приключений. Я вовсе не смеюсь над вами, мои дорогие друзья, издалека. Наоборот, мне нравится слушать вдохновляющие истории о путешествиях. Я слишком долго была оторвана от мира, поэтому ваши восторженные высказывания меня сильно удивили. Извините, если обидела вас. Меня зовут Сабах. Я прошу прощения и приветствую вас в деревне Ару. Кстати, вы только что говорили о народной песне про розу, которую пел Зият? Верно. Если вам интересно, можем поговорить об этом подробнее. Надеюсь, эта небольшая беседа скрасит ваше путешествие. Сабах, ты споешь для нас? Пайман как раз хотела послушать эту прекрасную песню. Извините, я не очень сильна в пении, но можем обсудить содержание песни. Конечно. Мальчик пел про то, что роза может исполнить желание. Да, в нашей маленькой деревне нет большой библиотеки, как в академии, и все песни передаются из уст в уста. Я всегда считала, что исполняющий желание цветок в песне – результат коллективного воображения наших предков. А в экстремальных условиях пустыни вода является чрезвычайно важным ресурсом выживания, и предки придавали большое значение растениям, способным накапливать в себе воду. Чем более неблагоприятна местность, тем больше легенд о растениях. Это отражение стремления наших предков к лучшей жизни. В то же время они являются примером симбиотической связи между предками и растениями в пустыне. Например, деревня Ару построена на песке, и почва здесь не подходит для выращивания сумерских роз. Сумерские розы, которые я сажала, никогда не вырастали, поэтому я считаю, что золотая роза из песни – плод воображения. Подожди, Пайман не поспевает. Сабах,
Ты часто ведешь такие беседы? Извините, я подумала, что раз вы здесь впервые, то предпочтете подробную тему разговорам о погоде или сельском хозяйстве. Пайма ничего не понимает в симбиотических связях и коллективном воображении, но поняла последнее предложение. Ты говоришь, что земля здесь не подходит для выращивания сумерских роз, верно? Мы действительно видели их только в местах с влажной почвой. Розы — нежные растения. Кстати, о розах. Я подумала, раз вы искатели приключений, может, выполните мое поручение. Ага, такой разговор мне по душе. Джулия Паймана — опытный искатель приключений. Ты можешь поручить нам любое задание. Так в чем проблема? Я знаю, что нелепо просить, чтобы розы, которым здесь не место, расцвели, но я хочу это увидеть, несмотря ни на что. Мне неловко говорить, но это моя мечта. Основываясь на моих познаниях о розах, они могут порасти даже на песчаной почве, если использовать удобрения с высокой концентрацией дендра. Но здесь сложно достать такое удобрение, поэтому я хотела попросить вас купить его. Дендра? Да, дендра способствует активному росту и особенно эффективен для плохо растущих культур. Но я обычный человек без глаза бога дендра, поэтому не могу проверить эффективность купленного удобрения. Если тебе нужен дендра, то нет проблем. Предоставь это нам. Я вообще-то собиралась за царем Дешеретом, но почему-то я ращу розы. Надо было по-другому встать. Ты думаешь использовать силу дендера? Неужели я встретила обладательницу глаза бога? Ой, умеешь, что я несу, господи. Я давно не встречала таких людей. Ах, как я тоскую по тем временам. Саба, теперь все должно быть в порядке, верно? Верно. Они скоро порастут, если использовать силу дендера. Давайте подождем и посмотрим. И земли медленно прошли несколько тонких побегов. Мы долго сидели тут? А когда появились несколько зеленых листьев, рост неожиданно остановился. Они порастают. Пайма знала, что Джулия сможет справиться с чем угодно. Результат появился сразу. Спасибо вам. Жаль, что пока нет цветков. Это естественный процесс, такие вещи нельзя торопить. Растения должны пройти все стадии роста. Просто потрясающе, что ты заставил их так быстро прорасти. Дай розам больше времени, чтобы они впитали питательные вещества и расцвели. Это пойдет им на пользу. Я очень благодарна за то, что вы сделали сегодня, и больше вас не побеспокою. Если будет время, заходите полюбоваться ими. О, 30 гемов. 30 гемов это хорошо. 30 гемов это спасибо. Хватит лагать. Упс, закатники. Так, а мы... Где вообще то, что мне нужно? Вы по поручению Исаака, житель деревни Ару, вы и Сайна отправились на поиски улик охранителя деревни. Отслеживать цель.
Ой, господи. Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? You mean the village keepers? Oh, let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. They shouldn't go around eating that kind of stuff. Okay. Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I have to tell you. Sorry. Фея сидит. Я на нее гляжу. Потом за ней сходим. А то квест так и не сделаю. А там в 3.2 опять доторы покажут. The scholars that have gone missing. Have you seen them? Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't Капец. change the subject. Right. You were asking about the the mad scholars. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. Do you also think Grandpa and the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. You mean that nice man who looks like your grandpa's long-lost twin, right? He was actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes. He happened to be staying near my house that day and was doing something with his hands on the ground. It still feels pretty surreal now that I think back on it. Did someone teach them how to do that? Well, whatever the case, I'll always be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm pretty sure that if I ever went mad, I wouldn't be able to do anything like that. Gotcha. Thank you. Она такая миленькая, у нее так очень классная кофточка, озвучена очень приятно. Ну, прям какое-то сочетание модельки, одежды и голоса. Прям очаровательное. Жалко ушла. Так, Коте, ты куда? Подожди. Куда делся Коте? Котейка? Все, я потеряла котейку. Котейка куда-то ушел. Там же было 2 котейки, или я одного за 2 приняла? Тут цветочки разбирал. У нас осталось маловато бинтов. Я, наверное, должен сообщить об этом деревенскому старости. Но когда увижу ее в следующий раз? Вы? Я лучший врач деревни Ару. Вернее сказать, единственный. Сложно не быть лучшим, когда ты единственный на самом деле. Моя специализация — перевязка ран. Люди, получившие ранения в пустыне, часто попадают сюда, в деревню, и я лечу их. Хотя деревня состоит в основном из детей и пожилых людей, большинство из них находится в хорошем физическом состоянии и редко страдают серьезными заболеваниями. А при легких недомоганиях я просто готовлю лекарства, полагаясь на свой опыт. Обычно все быстро выздоравливают. А если это очень серьезная болезнь? Ты имеешь в виду такие страшные болезни, как лоза? Боюсь, что в таких случаях даже исследователи города Сумер мало чем помогут. Тут остается полагаться только на волю судьбы. Конечно, это крайний случай.
Если я не могу ничем помочь, то стараюсь направить их в город. Так, а с кем тут поговорить? Здравствуйте. I'll keep this close. Блин, мне так нравятся эти домики, но я посмотрела, сумерский чайник будет тропическим, а было бы классно, чтобы пустынный тоже был. А где, блин? А, тут лифт у меня есть. Стражник деревни. Мы должны проверять белый подъемник каждое утро и каждый вечер. Кто ты? Я стражник белого подъемника. Я также отвечаю за его обслуживание и ремонт. Эта машина очень важна для снабжения деревни водой. До того, как ее построили, нам приходилось носить воду в ведрах. Она очень важна, поэтому я о ней забочусь. К счастью, Масынка-сан, в отличие от многих других молодых людей, не ушел из деревни, чтобы стать наемником или бродячим торговцем. Планирую передать свои знания ему. Он сможет стать моим преемником, если я буду не в состоянии работать. Расскажи мне о белом подъемнике. Этот подъемник был построен давным-давно хранителем деревни. Слышала о хранителях деревни? Это сумасшедшие исследователи, посланные сюда Академией. Большую часть времени они немного не в себе, но иногда помогают нам. Впрочем, вернемся к белому подъемнику. Говорят, что хранитель деревни, помогавший строить его, был исследователем из Кшахривара. Сначала даже этот механизм хотели назвать подъемником Кшахривара. Но ты наверняка в курсе, что между деревней Ару и Академией всегда были напряженные отношения. Сомневаюсь, что это имя понравилось бы жителям. В конце концов, мы указали в названии цвет, ассоциирующийся с Шахриваром, так что теперь это белый подъемник. Вот так, понятно. Чем больше я занимаюсь своей работой, тем больше прихожу к мысли, что нужно все планировать заранее с учетом возможных форс-мажоров. Я тебя очень сильно поддерживаю в этом, парень, вот максимально просто. Я благодарен хранителям деревни за помощь, но мы не можем полагаться только на них. Лучший способ решить проблему — предотвратить ее. Это к тебе относится, так ведь? В пути вечно что-то случается, и порой бывает нужно что очень срочно починить. Возможно, это чтобы... возьми это, чтобы быть наготове. Ух ты, обломок кристалла, да? Вот здесь вот кто вообще вот так бы дом построил? Почему это окно делает это? Монеточка. Потом подберу. Но я ее запомню. Так, не тут. Here we go. Идут пацан. А, вот с кем поговорить надо. Джабари. Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your grandpa, huh?
It's been a while. The last time I saw him, he was pacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite terrified of them. And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough mora. That might explain why she's always mad at me. Oh, thank you. Thank you for taking care of him. It was nothing. You're looking for him, right? Did he go for a walk and get lost? Yeah. That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. I've known you since you were very young, so as far as I'm concerned, you're family. Please feel free to come by anytime. Wow, what a nice guy. Okay, thank you, sir. Huh? Ой, ну ты как? Don't say anything for now. Да, но вообще и так не часто рот открывает. Ты еще говоришь, не говори. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. Новая глава. Глава 4. А в связи с чем мы крадемся-то? Что ж лагает-то так? Не лагало ж до этого. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty Scarlet King, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. The Scarlet King is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of the Scarlet King's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and the Scarlet King. Isn't it a sign of the Scarlet King's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for the Scarlet King's resurrection. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. Yeah, bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about the Scarlet King's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that the Scarlet King will return to this land. I'm not making this up, I swear! Hey, go on.
Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for the Scarlet King's speedy return. Delavar also said that once the Scarlet King returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under the Scarlet King and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumor said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like the Scarlet King, but dislike the Dendro Archon. Лучше бы Академию ненавидели. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody. Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. Хорошо, что мы с тобой не враждуем. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. Еще одна причина не переходить ему дорогу. I heard that. Мы знаем. Sorry. Ну ладно, я знаю. Прости. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead. But we need to check a few more places. Можно проверить дома тех ученых. Там мы наверняка найдем какие-нибудь улики. Very well. Isak! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Grandpa? Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. Персонаж, которого ты не перегоняешь, когда бежишь, это интересно. Well, this is where Grandpa usually stays. Это не похоже на дом.
There sure isn't much here. Этот запах. Сайна, чувствуешь запах благовоний? No. Incense? Please don't say it's the same one as before. Именно. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari. Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too. No. No need. Не переношу этот запах. Did you first encounter this scent at Tainari's house? Возле леса, где практикуются ученые. In the forest. From a scholar. Давайте посмотрим, есть ли здесь другие подсказки. Пошел куда-то. Oh, where did Grandpa go? Please come home, Grandpa. Следы выглядят достаточно четкими. Похоже, что внутри кто-то живет. What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in the direction of the door. Значит, здесь кто-то был? But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Выманил. Так вот оно что. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Если бы Паймон почувствовал запах вкусняшек, тоже бы без раздумий полетела на запах. Hey, what's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Чтобы воскресить царя Дешрета, Are the rumors really true?
Пока у нас есть только одно объяснение. Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice, too. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Al-Hайтам didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own. Did you find out anything useful? Вы поделились с Кандаки идеей и I результатами. see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of the Scarlet King? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit here. Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team. So you get... Didn't you Wait. say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Enger, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts.
Кажется, я уже где-то слышала эти имена. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in the Scarlet King. Way they see it, the Scarlet King's resurrection is their only chance at overthrowing the Academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia, you're amazing! You really know this place inside and out. Я. Да мне подмигнула. Не стоит расспрашивать. No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Блин. Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of, but that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the Mad Scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. All right, sounds like a plan. Направляйтесь в караван Рибату. Так, а тут что дали? А, дом. Sino, please don't take offense. I'm sure Dia just wants to help everyone solve their problem as quickly as possible. That's why she can be so straightforward at times. I don't mind. Ah, I see. Well, from the way you were staring out into the distance, I thought you might have been mulling over Dia's words. No, I'm used to being treated that way. It's natural to fear strength. I take no objection to it. Лицо у него просто такое. Sino, Это please одно don't... то же, I don't да? mind. Ah, I see. No, it's natural to... Окей.
Так, у меня до первого антибата есть телепорт. Где Аль-Хайтама потеряли, непонятно, что он там делает. Well, here we are again. Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. How can a wall this tall even exist? It's almost unreal. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep out the sandstorms. It serves a more important purpose, keeping out people like us. Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor, like livestock, but easier to control. Nothing more. Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. The academia believes we're underserving. Geniuses like Sataria are one in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Хотя ее чувство очень легко понять. Она не должна ни в коем случае устроить здесь беспорядки. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those. Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. А если пройти снаружи и не входить внутрь, чего? Подожди, остановись, я не успею читать. Ни с точки зрения ученого, ни с точки зрения врача я не рекомендую отправляться туда. Это руины бывшей больницы, принадлежащей академии, где врачи изучали ЛЗ, но сейчас вход туда закрыт. Я изучаю историю, поэтому знаю, о чем говорю. Я просто считаю, что надо отправиться на место, чтобы получить результаты. Судя по результатам, эффективное лечение от Лазара не было найдено, поэтому руины больницы были закрыты. Даже жители деревни, которые располагаются тут поблизости, редко заходят в этом направлении. Я не думаю, что из-за своего любопытства стоит рисковать и нарушать запреты Академии. Ох, это ты про себя так? Какие же вы студенты-медики осторожные. Я чё? А если пройти снаружи и не входить внутрь, это не будет считаться нарушением правил? Ага. Подожди, а что? Это где? Это вот здесь, что ли? Так, подождите, я хочу туда сходить. Почему я не помню, что там находится? Я же не ученый из академии, я хочу посмотреть.
Я там, кстати, вообще могла не быть. Это же территория открывается со статуей. Меточку сразу уберем, а то я потом запутаюсь. Что-то это не... Это похоже просто на какой-то бассейн. Это не похоже на больницу. Это не те развалины? Ладно, чисто по поверхностно, пока там надо защищать, мне сейчас лень тратить на это время. Ну, не то чтобы лень, я хочу закончить основной квест, чтобы потом за него не спотыкаться и начать брать бочки. Just our luck. None of them are here today. You mean you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Привет. Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days, so you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me.
not at the hotel today? Travelers. All who seek rest will find it here. Ой, куда мы идем-то? Капец, куда мы идем? Ты что там в бочке потерял? Вот и ты. Ой, оказывается, это не он. Ты кого-то ждешь? Ага, я жду этого, ну, в общем, племянника хозяйки. Он не умеет пить, зато с ним весело играть в карты. Сегодня у меня с собой хорошее вино, а его нет. Эх, какая жалость. Мне бы хотелось снова увидеть, как он тасует колоду, словно фокусник. Ты спрашиваешь, почему я не работаю? Потому что с работы у меня не будет времени пить, есть и играть в карты с друзьями. Ой, замечательно. Похоже, дело муторное. И не говори, иногда он говорит мне: брат, я вовсе не бездельник, а сам опять идет на постоялый двор. А пить в одиночку довольно скучно, да и мясо жрать впустую выбрасывать. Может, возьмешь, пока оно свежее? Найди себе компанию для ужина, не будь как я. Офига, у меня тут мясо отсыпал. Я обожаю с МПЦ разговаривать, и сейчас еще больше сделали всяких таких приколюк, а те что-то дают. Так, вот еще это. Что это было? Это была отметка? О, боже мой. Наверное, это была отметка, потому что пока они тут разговаривали, я тыкала отметки. Are we there yet? А может быть, это засада? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this? Why don't you take a guess? Go on, a wild stab in the dark. You're like lambs to the slaughter. Oh no! It's an ambush! What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. I knew leaving Sino behind was a mistake! Да Сайна-то разберется, мне кажется. Я вот не понимаю, чем такие беспалевные хоть бы шапку надели, потому что, блин, на нас там спустили всех собак, когда мы бежали от Доторы. Ясен пень, что все, что вообще движется, оно ищет беловолосую девушку с летающей хреновиной. And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around the tavern have stronger bonds than you think. But you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you,
If it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Edgar, you're here too, huh? Встреча старых собутыльников. Что происходит? Мы выходцы будем или нет? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of the Scarlet King despise. Dia, Oi. I thought that you, a fellow desert dweller, would understand that the Scarlet King is greater than the Dendro Archon. Little did I know, you don't deserve to join us. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Ай, ну это зря, конечно. Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Just following orders. Propagate! Оп. Yahoo! You're open. Spring forth! Time for takeoff. Torn to oblivion! Impossible! How could you? Да как сказать? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course, you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? Ugh. You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Okay, that should be all of them. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Поэтому имена, которые ты назвала. Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, Paimon can't remember them all. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, the scar-riddled bandit, are the nicknames they came up with for themselves. Alcohol has a way of making people share what they really think. So Edgar and Delavar are always rambling in the tavern about how the Scarlet King is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. А что насчет бородатого ятагана? That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the villagers you talked to. You know, the one who wanted to treat Isak and his grandpa to some food. Wait, so he's a radical too? No, he isn't.
I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my impressions. Wow! What a genius idea! Well, that's an expert mercenary for ya. Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? Hmm? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? Мне кажется, что ты не такой человек. What makes you so sure? Ты бы поступила так и без заказчика. Ну да, говорить о том, что ты ценишь только Мору, при этом продаешь свой единственный меч, чтобы устроить праздник. Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in the Scarlet King, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the Academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. Что, мы будем стоять до утра под дверью? О, да я с ним можем поговорить. Candace is an expert at dealing with people like this. All we have to do is wait for her word. С кем мы тут еще не разговаривали? Привет, чем могу помочь? Чем торгуешь? Ну, можешь посмотреть на ассортимент, но сразу скажу, если платишь Море, то цены будут выше. О! Рецептик. Давайте муки еще бахнем. Не знаю, нахрена можно было поступить по-другому, но я могу поступать неразумно. Сколько тут еще? 6 дней, нормально. А тут что происходит?
Бабушка, можно спросить? Мы с Назом думали... О, подожди, о чем вы думали, я не успел прочесть. Царь Дешет действительно восстанет из мертвых? Бабуля? Эти фанатики уже до детей добрались. Дитя, пожалуйста, послушай внимательно. Хотя божества действительно очень могущественны, даже они могут исчезнуть. Быть одержимым тем, чего уже нет, это безумие. Так нельзя жить. Если бы народ пустыни был чуть образованней, то не верил бы в эту ложь. Дитя, я знаю, что это непросто, но, пожалуйста, учись усердно. Слушай Ситарию. Понятно. Девочки стоят. Чё стоят? Да и так здорово умеет делать жух своим огромным мечом. Чтобы вот бы так уметь. Уехать в город, заработать деньги, а потом кушать всякие вкусности. А? Ты хочешь отсюда уехать? Конечно, ведь не зря все братья и сестры один за другим уехали из деревни. Это же потому, что там лучше. Я вот хочу быть как Кандакия. Красивая и сильная, и всегда может защитить родной дом. Тоже неплохо. Сделаем так. Я уеду на заработки и привезу кучу мора из города, и тебе хватит для защиты деревни. Как тебе такой план? Они такие милые. Замечательно договорились. Молодцы. Договорились, не поссорились. В отличие от некоторых. Постой, я вижу передо мной настоящий мастер. Не хочешь вступить в ряды пустынников? А зачем мне это? Плюсов очень много. Во-первых, вступление в ряды пустынников — один из немногих способов выбраться из деревни. Я могу и так из нее выйти. Выберешь это в захолустье, и весь мир будет открыт для тебя. Для молодого амбициозного искателя приключений нет ничего лучше, чем отправиться в путешествие по незнакомым местам. Разве не так? И хоть мы всего лишь жители пустыни, но отлично умею выманивать море у обитателей лесов. В Академии собрались толстосумы со всего Сумера. Они никогда не пытаются сбавить цену и вовремя выплачивают вознаграждение. Получишь одно из таких поручений, считай, что разбогатела. Где еще найдешь такие легкие деньги? Я подумаю. Помимо всего прочего, вкуснее нашей еды не найдешь. Не веришь — попробуй. Мы к своему товарищам относимся со всей душой. Это я могу гарантировать. Они мне тоже еды дали? Мне все еды дали? Замечательно, мне все идешь, тебе шаверму дают. Короче, нормально вообще. Чтоб не так по улице ходить. Может что-то сварить. А что из рецепта выучила? А, вот это, да? 444 помидора. Если вы это слышите, эта собака спит.
О, нет. До того, как я завела собаку, я не представляла, что они могут так спать. Но это совершенно нормально. Так, дождитесь утра. Здесь у кого-то отличный вид на песок. Hey, Dia! Right on time. Уже есть результаты? We'll know any moment now. Paimon's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Oh, Paimon knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take the fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here, and he's pretty early too. Yes, I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh, you mean you taught Candace some more persuasive methods? Right. Come on in, everyone. Come on, let's go inside. You need to watch out for any signs of earthquakes and sandstorms. Candace, where? Whoa, you look furious. Do I? Huh. What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself at the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, ma'am. Please, don't beat us anymore. We're gonna die. Well, looks like Sino taught her well. У хорошего учителя хорошие ученики. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers.
They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please have mercy! You've made your bed. We may both be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of the Scarlet King will only result in war. And war serves no one. The people of Aru Village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry! I'll tell you everything I know, please. Just let us go. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about the Scarlet King's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in the Scarlet King's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread word about the Scarlet King's resurrection and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection process. Где сейчас хранители деревни? I'm not sure. That's one. Huh? One what? Strike. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know anything. It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. Ты можешь предположить, кто этот таинственный человек? You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself the Scarlet King's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the academia again. Цитария Сумера тоже упоминала о том, что слухи о возвращении царя Дешрета распускает Академия. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless,
Our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isak is still waiting for news on his grandpa. Time to go. Let's leave the village and try to track them down. Yes. Pack up and get ready to leave. You got it. Мусор Candace, вынесем I'll за let you собой. deal with the radicals. Leave everything outside the village to us. All right. Let's meet back here once everyone's ready. А то как-то нехорошо оставили мусор дедушки. I just hope everyone's all right. What scheme is the Academia brewing now? You look worried. Thinking about the village keepers? Yes. I'd look for them myself if I could. As members of our village, each one of them is very important to me. You have a strong sense of belonging here. I guess I'm the opposite. Mercs are stray dogs, wherever they go. Dia, don't say that. You can be a part of this community too. Thanks. I'll let you know when I feel like joining. Классный дом. Стоит. Let's get some food in us and then we'll... А Whoa! нет, сидит. Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages, and now you're suddenly sitting here musing to yourself? Where have you been anyway? Hey, what's with the silence? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! А как пожелаешь, не стану тебя останавливать. Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. It makes it so hard. Well, you've heard nothing to suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, you plan to leave Aru village and keep searching for the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. Какие долгие паузы. Это на авто стоит. Enough with the silent treatment! Даешь нам время подумать? No. I'm just surprised that you decided to team up with him. Al-Hайтам, you haven't helped us out at all ever since we arrived at Aru village. Bold of you to question our choices. Это правда. Yeah,
While you were investigating, I had my own work to do, which I've now finished. Really? Paimon doesn't believe you. To be honest, we aren't really a team, so I have no obligation to inform you of my whereabouts. Not to mention that going separate ways allowed me to find some important information that you all had missed. Huh? Right here in the village? Correct. What did you learn? I'm going to take you to someone. But before that, you need to understand where she's coming from. What does that mean? How do you think the residents of Aru Village feel about what we're doing? In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Gandis said? Most people in Aru Village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru. That's because whether the Scarlet King or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village. То есть зацепка у кого-то из тех, кого мы уже видели. Glad you're following along. Among those you have talked to, there's someone who was consciously keeping you out of the loop. In fact, she's been observing your every move since you arrived. The reason being, to someone who only wants to live their life in peace, any external factors introduce unpredictability into the equation. Those eyes. Those fierce eyes. You look like a real fighter. Don't change the subject. It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are Scarlet King fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the Radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so I'm not too familiar with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru Village at night. In other words, the young miss was very much awake during that time. Ну, наверное, если что-то случилось в деревне, она могла проснуться, как минимум. Тут вариант такой. Then why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. If so, it's best if I stay out of this. We're on it! Плач из больницы. Найдите человека, которому рассказывал Аль-Хайтам. Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Al-Haytham, I'm aware of where you stand, but how can I make sure that your friends think the same as you? Huh? What do you mean?
we need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? Да, здравствуй, Шани. Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of the Scarlet King can truly change Sumeru for the better? Нет, Why is that? потому что разразится война. That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Не могу этого гарантировать, но я сделаю для этого все, что в моих силах. Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of any one nation. But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Al-Hайтam told us you have your reasons. It's okay. We understand. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere in Sumeru. Some believe in the Dendro Archon, while others believe in the Scarlet King. I don't belong to either side, and neither side would want me. И она милая. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. You can tell them. I'm sure she'll keep your secret. All right. I'll tell you what I told Al-Hайтam. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes, I hear strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But, because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. Можешь определить источник звука? There's really nothing around these parts, except for an old hospital not far from the village.
I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. А, ну вот, собственно, куда я хотела попасть. Про которую говорили девушка вот караван Рибати. Мы должны сходить туда. Yeah, let's go. Я, правда, так и не поняла, где эти руины. А, до Аль-Шерифа. Ну, про эти руины говорила. Ну, пошли туда. Потому что, блин, те руины, которые я там нашла, они не очень похожи на больницу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мышка. Мышка, вернись. Подожди. Нам туда. О, фея. Крипово, блин, так-то. Бля, крипово реально. Есть. Let's play. Let's light it up. Illusion shattered. Ha! Everybody stand back. Yahoo! Think you can get away? Scatter. Shine down. Сейчас прочухается, блин, уже. По настройкам поковырять. По-моему, что-то упало. Oh, is this the place? Oh, it's in terrible shape, and there's sand everywhere. Empty and forgotten. An ideal place to hide people. Тихо, не спугнуть бы. Мы охотимся. Охотимся. Подожди. Блин, а у меня где-то это была, да, штука? Жух. Одного поймали. Бери дудку, будем дудеть. Ой. That's close enough. Let's play. Propagate. Here we go. Ha!
gliding before time for takeoff. Going in! Now you shall perish! Ой, ты что такое? Бля. Let's play! Illusion shattered! Everybody stand back! Think you can get away? Terminate! Torn to oblivion! Лагал уже. Это эффекты, наверное, в пустыне. Надо будет They посмотреть. were easier to deal with than Paimon had expected. Что ты уже успела себе навоображать? Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like that. He looks super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. НПЦ открывают уже эти самые Let's go in and take a look. загадки. Вы внимательно исследуете заброшенную больницу. Эй, я сама хотела там походить. В смысле мне черный экран пишут? Hey, Al-Hайтам, we haven't found squat. Да Are you sure we aren't где-нибудь этот wasting our самый time here? подземный ход какой-нибудь. Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. А, ну тоже, кстати, вариант. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon see. Okay, sure. Huh? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up. You keep reading your book. See ya. How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. Может, мне тоже следует провести тебе пару уроков по культуре? Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated. Ладно, ладно, Пайман хорошая, умница Пайман. Paimon's getting so sleepy. Huh? What was that sound? Хрипота какая. There it is. It's coming from that direction. Is the sound coming from here? Huh.
Paimon's not seeing anything. Меня сейчас так ностальгии по амнезии пробило. Так, сейчас, секундочку. It's from below. А мы эту хрень до этого не замечали, что ли? Она здесь такая беспалевная, мы такие очень сообразительные и много чего замечаем. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. Песок сыпется. As I thought, there's a hidden structure. Wow. It's like they tucked another hospital into this one. А то, что здесь свечка горит, нас не беспокоит. Ее же кто-то зажечь должен был. Oh, it looks like there are other mechanisms around here. Let's keep exploring. Исследовать элементальные... Чё? Элементальные монументы возле больницы. Здесь тут что-то полутать можно. Редиску и капусту. Господь мой бог, как ты меня напугал. Time for takeoff. Propagate. Here we go. Yahoo! Блин, грибы. Грибы надо как-то забить за путешествие. Гриб. Brace yourselves. Propagate. Это надолго немножечко затянется. Ну. Scatter.
Мне нужны споры определенного типа, они храняют только если их любит мира и электропати. Let's play. Propagate. Brace yourselves. Да в смысле? Yep. Да в Brace смысле? yourselves. Видите, сколько ты будешь огребать от гриба? В смысле? Да сколько? Think you can get away? Propagate. Here we go. А почему у меня не двигается прицел? Oh dear. Я так замучилась уже. Понизить графику. Что мне сделать? До пустыни все работало прекрасно. И даже вроде как начало пустыни работало прекрасно. Оно еще и не работает. То есть сейчас ничего изменить не получится, потому что, блин, игру придется перезагружать. Let's play. Scatter. Wouldn't go. Time for takeoff. Propagate. Yahoo! Yeah. Подожди, если их вообще споры упали? Или это квестовые грибы с них не падает? Я зря с ними так поступаю. Here we go. How rude. Вообще, это лаги происходят, когда я определенно как-то камеру ближе к небу держу. То есть что-то по графике. Spring forth. Yahoo! Там может дальность рисовки меньше. А нет, подожди. Let's play. Они мне не дропнули ничего. Замечательно. Блин, хрен они тогда вылезли. Я их так долго месила, хотя могла нормально забить. Я просто не заметила, что с первых ничего не упало. Обычно даже с квестовых вроде что-то падало, а тут что-то как-то жадно получилось.
А здесь что? Здесь картошка. Скоробей? Подожди, здесь скоробей. Отметки на скоре. Ой, еще один. Катает. Teamwork is dreamwork! Yahoo! Now you shall perish! Промахнулась, что ли? Отлично. Вот обожаю, нет. Think you can get away? There is no escape! Propagate! Wouldn't gliding be faster? I'm going in! Torn to oblivion! Brace yourselves! Что это? Что за хрень? It's a miracle! Это скрученный скорпион? Он типа под землей должен прятаться, но появился здесь. Смешно. Time for takeoff. Shine down. Scatter. Yahoo! Here we go. Let's play. Everybody stand back. Think you can get away? Inazuma shines eternal. But a momentary distraction. А чё? Оно спит, оно мертво, что происходит?
Brace yourselves. There is no escape. Ha! I wouldn't glide. Yahoo! Let's light it up! Germinate! Teamwork is trick that's gonna hurt in the morning. Let's play. Time for takeoff. Scatter! Illusion shattered. But a momentary distraction. Так, оттуда мы пришли. Здесь у нас что? Блин, еще одна засада. Почему? There is no escape. Yahoo! Now you shall perish. Shine down. Серьезно? Там еще один проход был. Ой, ты кто? Illusion shattered. Видавшие виды мотыга. Появление сельскохозяйственного орудия для вскапывания земли в такой пустоши несколько удивительно. Помимо серьезной эрозии, ручка мотыги сильно покрыта грязью. Кажется, она бесполезна. Бегом из больницы. Чего? Читать. Чье-то послание. Все будет прощено. Как интересно. Я зашла туда, куда еще было рано заходить, да? О небо, если ты по-прежнему хочешь, чтобы верующий Аббас был твоим, пожалуйста, явили мне свой облик. И поговори со мной еще раз. Я не хочу растворяться в желтых песках. Небеса наказали меня, я должен был умереть, но теперь прячусь в этой пещере и живу словно ящерица. Этот злой доктор забыл обо мне, как и небеса. Жду в яме, которую я выкопал, когда придет конец, как будто он вернется с 7 сияющими апостолами. Тогда боли больше не будет. Хаким и Авин вернутся в свою деревню Ару, и у маленького Арбраза будет больше конфет, чем он сможет съесть. И я. Дюны, вьючные яки, дом. Когда наступит конец, будут ли меня там ждать мама и папа? Они еще здоровы. Они должны быть в поле. Я не хочу умирать. Король всех обитателей пустыни, ты все еще слушаешь меня? Ты наказал меня Элизаром за то, что мы
отлынивали от работы и забрасывали драгоценные поля, которые даровали божеством. И я принимаю это наказание. Так, там, подожди, там еще вроде что-то было. А, нет, это блести труда. Shine down. Ha! Нифига ты здесь засел. Here we go. Let's play. There is no escape. Ha! 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 Нужно Think you can больше. get away? Illusion shattered. Take them. I have no need. Они так интересно анимированы. Еще где-нибудь записи есть? А, вот есть. Аббас, бей сильнее. Если ты попадешь в нужное место, то сможешь сломать эти глинобитные стены, и тогда тебе больше не придется есть траву и ящериц. Бей, Аббас, не бойся. Ты выберешься отсюда. Не бойся, ты выберешься отсюда. Не бойся, ты выберешься отсюда. А где, если они здесь... Ну, надписи звучат так, будто бы здесь погибли люди, а где тела? Почему здесь хиличурлы? Или это хиличурлы? Причем тут хиличурлы, если он пишет о том, что злой доктор забыл о нем. Это больница, походу, была центром того, чем занимался здесь Доторы. Что-то я уже плохо помню комиксы, если честно. А мангу, точнее. Ну, в общем. Я слышу ядовитый ветер, несущий по пустыне сердитые слезы Авина, оплакивающего Хакима. И слова божества. Я слышал все от начала до конца. Сначала Хаким, потом Авин и, наконец, маленький Арбаз. Они ушли, слились с желтым песком, и я остался страдать в одиночестве. Но мое разбитое сердце, изумленное тело больше не выдержит. Ой, измученное, наверное. О, тот, кто защищает всех обитателей пустыни, кто могущественней песчаной бури и славнее солнца. Я молю тебя положить конец этому испытанию. Моляю тебя, избавь меня от скальпеля злобного врача и от лекарств, вызывающих боль во всем теле. Позволь мне вернуться на поля моей родины. Умоляю тебя. Так, это выходило, да? Да, мы тут были. Или они все-таки выбрались?
Так, здесь, я нам полагаю, не забраться, надо телепортироваться, да? Вообще как-то можно добраться вот до этой хреновины. Но мы это сделаем потом. Сейчас я туда уже не пойду. Наверное, можем было там на выходе забраться. Где? Наверное, туда. Или это записи тех, что сейчас там? Ну, вроде достаточно старые пещеры. Сейчас бы еще старые шкафы ключами открывать. Ну ладно, будем искать. Питание на этой неделе. Хорошо питайтесь, регулярно отдыхайте и оставайтесь в хорошем настроении. Понедельник, мятно-фасолевый суп, тахчин на обед, креветки в соусе, карри и пани-пури на ужин. Вторник, салат бирьяни на обед, рыба в сливочном соусе, картофельная лодочка на ужин. Среда, шакшука, фасолевый пирог на обед. Остальное не заполнено. Срочное уведомление. Пациент Табус, мужчина 23 года, имеет родинку на левой стороне лба, левша. Пока его состояние остается очень тяжелым. Вероятность выжить без помощи медицинского персонала мала. Безопасность жизни небольного. Как только будет известно, необходимо немедленно об этом сообщить. Не оборачивайтесь и сохраняйте оптимизм. Ой, извините, не отчаивайтесь, сохраняйте оптимизм. Знайте, что большинство наблюдает за нами, поэтому не сдавайтесь. Остальная часть документа стала нечитаемой из-за старости и повреждений. Дежурство на этой неделе. В случае чрезвычайной ситуации, пожалуйста, немедленно сообщите об этом дежурному врачу. Понедельник, Ибрагим. Вторник, среда, Амуди. Остальное не заполнено. Старая ваза. Глядя через горлышко бутылки, кажется, что внутри нее остается черный стебель. Еще остался черный стебелек. Вероятно, в ней когда-то стояли цветы. На донышке стоит клеймо для Авина. Кажется, это подарок кому-то по имени Авин. Look, there's someone over there. Осторожней. Good idea. Let's approach him slowly without alarming him. Wait. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be anyone's grandfather. Also, why is he the only one here? Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia.
scholar too? Is he the kind that holes up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Это знакомый голос у Аль-Хайтама. Не могу понять, где слышала. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. Тогда почему же он стал таким? Leaving that question aside for the moment, him being here alone means that we might be too late. Looks like they've already taken everyone away. For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with people? That is one possibility. It looks like they were in a hurry, as if they were afraid of being caught. In their The symptoms are identical. Looks like we found living proof. Huh? Why do you say that? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? Безумный пустынник. Oh, now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. First, the academia spread a false rumor of the Scarlet King's resurrection, emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars who were exiled to Aru village. These rumors were all the persuasion that the radicals needed, and those based in Aru village leapt into action. Unbeknownst to them, of course, through rounding up the scholars, they were actually helping the academia. As well as being able to exploit the radicals for their own ends, this scheme has one further advantage to the academia. All the risks and responsibilities are offloaded onto the Scarlet King's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since the Scarlet King's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. Many would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply needs to make a few empty promises. Even if complications arise, people will see that those involved are all followers of the Scarlet King and look for no further explanation than differences of belief. A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure of that. The notion of an academia plot wouldn't even cross their minds. It may seem like a simple strategy, but it is able to work wonders under Sumeru's current circumstances. Oh, that makes a lot of sense. It's in line with the village chief's theory, too. But there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed: the scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became lunatics. After that, they were exiles. And finally, they become missing persons. An exile is still patently a living, breathing human being. But when someone becomes a missing person, that is brought into question. If you can't find someone, you have no way of knowing what exactly happened to them. That makes missing people an ideal resource. Resource? For what exactly? One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean canned knowledge comes from people's brains?
With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. Откуда тебе известно о подобных технологиях? I'm the Academia scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little confused. Can they just use anyone's brain? Нет, это не так. Большая часть этих безумных ученых в лесу входила в контакт с божественным сознанием. Именно это и нужно Академии. Можно также предположить, что эти знания связаны с Фатуи, Доторы и Скоромучи. Используя их, можно превратить Скоромучу в Архонта. The look on your face tells me you've realized the answer. Академии нужны лишь те, кто имеют отношение к божественному сознанию. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, what do they seek to gain from divine knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge, but what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. Sounds like you're really against all this. Of course. The Academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. If those lines are crossed, the rules and order that govern everything in the world will be destroyed. This matter needs to be corrected, just like fixing a typo in a book. Wait, didn't you step in to help because you felt sympathy for those poor people? Not to be callous, but no. My criteria are a little more restrictive than that. There is no shortage of suffering in Sumeru, and the same can be said for the rest of Teyvat as well. What do you plan to do about that? Save every last person? Probably not. Paimon's not sure. Твои мотивы более специфичные и личные. You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. Хотя он отрицает вселенскую справедливость и ответственность, но он признает сугубо личные мотивы. Быть может, именно такой человек будет лучшим союзником. Paimon's been wanting to say this for a while. There are a lot of bad guys in the Academia, but you're not one of them. You're their weirdo. You're probably right. Though I must say, I quite enjoy this feeling of being the odd one out. Uniqueness is also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed. If only Miss Shani had a similar mindset, her life would definitely be a lot easier. I'm just a more likable person than her in general. There's nothing more to it than that.
Итак, что будем делать с ним? He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru village. Хомяк только что пробежал. Так, подождите, я читала бумажки на стенах, а потом меня прервали. Пыльная посуда, именно чаши Хаким. Именно чаши Авин. Черневшая сахарница. Было бы трудно представить, что этот грязный глиняный горшок когда-то использовался для хранения сахара, если бы на горлышке не было криво выражены слова «Арбас», «Абас» и «сахарница». Это имена людей, которые мы читали внизу, записи которых мы читали внизу в пещере. Если мне не изменяет память. Я могла уже что-то забыть, пока читала все эти диалоги. Блин, такие классные шкафы. Потертый ключ. Так, вот, кстати. Интересно, какие сокровища здесь можно найти? В шкафу полно тетрадей, вы просмотрели их. Похоже, это больничные документы, вроде медицинской карты, бухгалтерской ведомостей. Вы разочарованно закрываете шкаф. Пайман думала, что внутри спрятаны какие-то особые сокровища. Лучше уж деревянные бочки и ящики, которые мы обычно находим в наших приключениях. Там хоть капуста и мясо. Что это? Пайман думает, что это выпало отсюда. Дай Пайман посмотреть. Может быть, это ключ к поиску сокровищ? История болезни. Имя пациента Аббас, полмужской род занятий, фермер. Основные сведения при поступлении в больницу: чешуйчатые коросты на коже тела и конечностей, многочисленные язвы на спине, груди и других местах. Наблюдается общая усталость и плохая подвижность. Сознание ясное, нервно истощенное, плохой сон и аппетит. Лечащий врач Амуди. Состояние на первой неделе госпитализации. На коже тела и конечности появились новые коросты, язвы увеличились, левая рука почти неподвижна. Сопровождается болью. Сознание ясное, нервное истощение, плохой сон и аппетит. Лечащий врач Амуди. Состояние на третьей неделе госпитализации. Чешуйчатые коросты покрыли все тело. В множественных язвах начался некроз. Пациент впал в кому. Лечащий врач Амуди. Состояние на 9-й неделе госпитализации. Удалось взять под эффективный контроль некроз язв. На теле не появляются новые коросты. Пациент находится в коме. Лечащий врач. Кстати, имя врача вот здесь вот скрыто везде. Это уже не первая пропущенная какая-то вот затертая бумажка. Состояние на 15-й неделе госпитализации. Смена лечения не дала результата. Рана не зажила даже через длительное время. На теле не появляются новые коросты, общая усталость. Пациент не может самостоятельно брать предметы. Присутствует высокая температура и тошнота. Состояние ясное, нервное истощение, плохой сон и неспособность питаться. Лечащий врач.
Затерто. Состояние на 21-й неделе госпитализации. Удалось сделать по контроль коросты по всему телу. Установлена функция новой конечности. Чего? Новой конечности? Пациент кашляет кровью и теряет сознание. Сознание ясное, хорошее психическое состояние, сон и аппетит прекрасный. Что значит новой конечности? Ой, Элизар выглядит довольно страшно. Что написано в другом документе? Диагностический отчет. Обследуемый область, пол мужской, род занятий фермер, лечащий врач затерт. Состояние после 20 недель лечения, новая кожа и новая левая рука объекта номер 4. Да, я не ошиблась, 4. Хорошо восстановились. Изменений в аппетите и сне нет. Чуть я хрипла. Психическое состояние колеблется за пределами нормы. Было несколько попыток покинуть медицинскую зону. Голос Бога ведет меня. Было причиной такого поведения. Полагаю, что объект склонен к бредовым идеям. Кроме того, так называемый голос Бога, описанный в показаниях, возможно, связан с феноменом резонансных вибраций во внутренней структуре дюн. Это необходимо исследовать, чтобы устранить неконтролируемое беспокойство. Необходимо усилить уход. Программа лечения. Вторая фаза. Испытание начинает приносить результаты. Следует этап пропущена. Цель — органы объекта 4 отсутствует. Строка подверглись тщательному исследованию. Объект 3 — лучший материал для третьей фазы испытания. Слово отсутствует. Предвыполнение. Слово отсутствует во время процесса. Предложения нет. Непрерывная рвота и снова нет слова. Кожа были нормальным явлением. Объект номер 4 должен быть подготовлен заранее к непонятно чему. А почему здесь 3 и 4 были римскими цифрами, а здесь арабскими? Или как? Объект 4 должен быть подготовлен заранее к чему непонятно и поддерживать циркуляцию чего тоже не ясно. После завершения основной чего-то там операции необходимо наблюдать за объектом в течение 1 недели. Если наблюдается нормальная физиологическая активность органов, снижается скорость распространения корост на поверхности тела и останавливается функция конечности, можно начинать следующую фазу испытания чего-то там. Примечание врача. У всех объектов есть одна общая черта. Количество элементов в организме было на аномально высоком уровне и положительно коррелировалось с тяжестью заболевания. После испытания чего-то там количество элементов в организме снизилось, и объекты заметили смягчение симптомов. Разумно предположить, что существует причинно-следственная связь между количеством элементов и так называемым Элизаром. Следует провести более контролируемые испытания, чтобы исключить лишние факторы. Примечание. Процесс обогащения элементами может быть динамически устойчив. После завершения ранних чего-то там экспериментов в течение короткого периода времени физические показатели объекта 1 пришли в норму. На более поздних стадиях из-за того, что что-то там не завершен, количество элементов в теле объекта восстановились, а симптомы усилились, что привело к тому, что что-то
образца 1 нельзя было использовать как материал. Полученная информация необходимо подготовиться к продолжительному эксперименту. Пока симптомы болезни объекта не стабилизируются, нельзя останавливать чего-то. Из-за характера эксперимента необходимо найти способ стабилизировать настроение объекта. Можно попробовать удалить что-то там. Очень сложно читать, когда часть текста отсутствует. Благодаря новому методу скорость отторжения материала была значительно снижена. А что это? Что? Благодаря новому методу скорость отторжения материала была значительно снижена. У объектов 2 и 3 появилась психическая неустойчивость из-за ассоциативных связей с фундаментальными качествами и чего-то там. Как правило, болезнь считается божественным наказанием, следовательно, рассматривая что-то там богохульство в качестве лечения. Это очень интересная мысль. Изучение нейростимуляции и полученных когнитивных изменений может стать предметом будущих исследований. Из-за вышеупомянутых неконтролируемых переменных они, к сожалению, остановились на второй стадии. Тем не менее, материалы, предоставленные этими двумя объектами, были самыми качественными. Разумно полагать, что идеальные показатели объекта 4 связаны с качеством материала, предоставленного этими двумя объектами. В конечном счете, после того, как был завершен трехэтапный эксперимент, симптомы объекта 4 полностью исчезли, доказывая, что можно использовать что-то там для контроля содержания элементов в теле человека, не полагаясь на силу элементов. Обладает потенциалом для использования в вооружении. В будущем необходимо увеличивать обсуждение исследований по чего-то там. Люди имеют неограниченный потенциал. Может быть, для меня, как ученого, будет глупо это написать, но с достаточным количеством информации я мог бы достичь, как говорится, уровня Бога. Это, кстати, вот этот вот доктор, имя которого здесь везде перечеркнуто, скорее всего, как раз Доторе. Потому что вот эти вот записки, особенно финал, похож... Сейчас я даже думаю, прочитаю этот момент. В описании одного из артефактов есть момент, за который Доторе поперли, мысли, за которые Доторе поперли из Академии. Сейчас я найду. Только это дочитаем. Пайман ничего не поняла. Лучше бы этого не понимать. Это Пайман тоже не поняла. Пайман поняла только ту часть, где говорилось о божественном голосе. Неужели странный голос действительно руководил людьми? Может, это были звуки подземных вод или животных? Да, точно. Возможно, из-под земли есть какие-то руины. Если услышишь какие-нибудь звуки, то пойдем посмотрим. Вот все, что было до меня. Вот это, елки-палки, умозаключение сейчас было. Где это я читала? Это вот очень... Где я это читала? В архиве, наверное. Если взять архив. Экипировка. Артефакты. Мне нужен бледный огонь. Где это? Вот он. Где это было? В пере или в часах? Да, вот здесь вот. Перо мудрого лекаря. Так называемые люди — это всего лишь очень сложные механизмы. Вот что проповедовал с трибуны оплоты мудрости некий молодой человек. Если разобрать их на некие части, и эти самые части исправить, то свойства этих механизмов можно легко улучшить. Неважно, обладает ли человек глазом Бога, неважно, каково его телосложение, владеет ли он искусством фехтования. Улучшенный человек может обрести силы, выходящие за рамки здравого смысла. Даже когда учение его назвали ересью, даже когда изгнали его
навсегда из кругов жадных до знаний людей, тот молодой человек записывал свои чувства на полях собственных заметок. Гипотеза верна. Стиль работы Академии не позволяет совершить прорыв исследований. Однако изгнание все же сопряжено с убытками. Нужна подходящая среда для научных изысканий. Итак, следуя за слухами о ереси, первый Фатуи нашел его. Вас интересует только лишь сверхчеловек? Если ваша страна выделит мне достаточно ресурсов и представит достаточно времени, то я смогу даже создать вашего так называемого архонта. Вы спрашиваете, как? Среди пустыни, там, где от горящего марева рябит в глазах, вопрошал он посланница из... Он посланница из Снежной? Вы так же, как и те люди из Академии, назовете меня монстром, сумасшедшим. Вы так же, как те люди из моих родных краев, прогоните меня палками и вилами. Но замечательно. В таком случае мы можем считаться коллегами. Что касается вашего имени, предлагаю от удивления, от того, что данное ему имя было чересчур иронично, молодой человек не удержался от смеха. Здесь описана встреча первого предвестника с Доторой, насколько я понимаю. И у меня почему-то между этими записками, которые мы только что читали из... Как его, господи, из ящика, и вот этими в голове связь появилась. Ну, может быть, я где-то ошиблась. Люди не хотят называть его имени, как не хотят вспоминать его слова и деяния. Ну, в принципе, очень так понятно, похоже, да. Бегом из больницы, одному ужасу удалось сбежать отсюда. Ага. Одному выжившему удалось сбежать. Замечательно. Там можно даже, наверное, по надписям на стенах проследить, кому. Но я этим займусь потом, потому что сейчас уже очень поздно, и надо бы спать идти. Сейчас мы сдадим этого Гримыку в хорошие руки. А я хоррор хотела поставить, думала постримить. Опять это фея, черт возьми. Думала постримить, а тут вполне Геншин справился с задачей. We're back! You must be tired. You should rest and take some water. What's the situation? А никто не спросит, кого мы привели? Who's this? Понятно, хорошо, спасибо, Дэнни. Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. Рассказывайте о том, что увидели в больнице и выводах, к которым пришли. So, at one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the Academia's site for extracting divine cant knowledge. Yep, pretty much. Their plan must have been implemented at some point before we arrived at Aru village, since divine cant knowledge has been in circulation for a while now. Yet, they fled once we were headed to the village, almost as if they knew we were on their trail. Why is that? Yeah, why is that? We may have a mole in our midst. One of us could be secretly revealing our whereabouts to the Academia.
friendship's that shallow? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. У тебя есть догадки? Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Может быть, он просто до хрена заметный, и все его как уши видят, сразу сваливают. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, Al-Hайтам, since you were always acting alone. I know. You have a point. But I realized something as we were returning from the hospital. Sino isn't like any of us. What are you trying to say? Do you still remember who you are, General Mahamatra? As a Matra, you are no doubt privy to certain kinds of information. Before you can take action against someone, you are required to have all the facts available, including the less than savory details. Simply put, the academia has traditionally allowed you access to a wealth of sensitive information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to take precautions against you? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its bite. The academia is monitoring me? It's not that simple. The academia has eyes all over Sumeru, but they have a special protocol for dealing with you. Every so often comes a Nyagarbaha Day. On this day, the academia enters new information into the Akasha through knowledge capsules. I remember seeing a thick notebook next to the control panel once. Its contents were all about the General Mahamatra, his activities throughout the day, preferred methods of enacting judgment, everything. You're saying that the academia entered my information into the Akasha too? But what's the point in doing that? My actions aren't important enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It predicted my every move. The academia has been watching you longer than you think. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the academia. They need scholars who are easily pliable and mindlessly go after anything they can profit from. Sino, don't take it to heart. This just proves how much of a trustworthy ally you are. They escaped because of me. Don't blame yourself. It's not like any of us would have known. Именно. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounced back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is! Paimon gets it now! If the academia is trying to avoid Sino, then the safest place would be... Место, где Сайна только что был. Yep, that's right! They'll want to proceed in the direction opposite of where I'm going. Паймон, ты становишься умнее. I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe.
I want to find Grandpa. I promise I'll be careful and not cause any trouble. Everyone, I leave him in your hands. Это не очень умно, но если мальчику надо... Я смотрю, вы их ни в чем не ограничиваете. Хорошо. Yay! Let's go! Remember to pack some food with you. Paimon feels like we're missing someone, though. Да я свалила. I'll be awaiting your good news. Так, подожди, я застряла. Please, stay safe, everyone. Следуйте за Сайн. Так, он где-то далеко. Здесь случайно на него, наверное, мне не получится наткнуться. Давайте тогда следовать за Сайном будем в следующий раз. Я очень надеюсь, что в следующий раз будет завтра, потому что я очень хочу пройти линейку. Вот эта часть квеста мне прям понравилась. Я надеюсь, что дальше будет не хуже. Но я не могу как бы сейчас прогнозировать свое состояние, потому что я еще не до конца выздоровела. Поэтому посмотрим. Если стрим будет, я поставлю оповещение хотя бы за несколько часов. Вот. На сегодня тогда все. Ссылочка на весь релиз Genshin Impact обязательно в описании. Всем спасибо большое, что смотрели. Всем хорошего вечера и пока-пока.